Dumelang baheso le amoetswe lenaneong lena la ditaba la Leihlo La Sechaba phirimaneng ena. Kajeno re lekola lelapa le nketsweng mobu ka mahahapa le phelang ka tlhekefetso le matshwenyeho ebile le ya hodimo le tlase makgotleng a dinyewe le khampani e ruileng e banketseng mobu. Good evening. Tonight we bring you a story of a family that is challenging their eviction at the courts of law. Kgang ya lefatshe le le amogilweng batho e santse e le e go gomosang maikutlo mo nageng ya Afrika Borwa segolo thata ya go belesediwa. Ba re kreile fa go tloga 1955 re nnafa bone ba tsena fela ka go re tsela lefatshe ba letsa ka dikgoka. Advocate ene a kwala tsele di re protecta mare khoto ya ikgatolosa dilo tseo. Victory is right here at the doorstep. Moseka phofu ya gabo ga a tshabe go swa lentswe. Re lwela lefatshe la rona. Mmule ke go fetjane wa borra Molefe. O ka motlodisa matlho ka bonnye ba gagwe mme le gale ke se gatlamela masisi segolo thata jang fa ba lapa la gagwe ba tshosediwa. Ke ngwana wa fa plot 8 and 15 there's Velma fa for Krugersdorp mo ebitsang Silver Leaf gona nya ke tswaletse mo teng fa ene ke nna mo teng ke kubile mo jarate. Dikago tseo di bonang tseno tse di maphatsi-phatsi ke tsa setheo sa Prestige Park seo mokaedi wa sona e leng Daniel Tiaps Paulos. Ba ga Molefe ba tshwaragane le ntwa e matlhomashibidu morago ga go belesediwa mo lefatsheng la bona. Gompieno ba tlile fasetseng sa bona go tla go leka go tsena le go tlhola dilo tsa bona tse di saletseng kwa morago fa ba kubiwa. Ba tlile last year ka October ka di 10 ba fitla ba latlhela dithoto tsa gona mo strateng. Re ntse 3 months re le mo strateng dithoto di le mo strateng yalo re sena gore re tsayang re kopa thuso re sa kire motho tla re thusang go fitlhella re kopana le journalist Dineshe le Gina ke bone ba re thusitseng gore story sa rona se kgone gore se tlhagelle gore re kubile mo plekeng ya rona e re mama rona a tsalwetse mo yone re tsene fana ka 1955. Basireletsi kwa monyako ba ba ganela ka tetla ya go tsena. Moragonyana fela ba fitlhile go tsena leloko la lapa e leng Den Els. Luile from 2017 re go gana go ya dikhono mare ko khoto ntse ba bua ba rona re tsene taba tsa di eviction eng re tlela harassment yaanong tsa di eviction ga le dilwana le tla go lentleng a tshabile go ya go lentleng ba ntse ba nkisa di left and right ka thuso ya Mogale City ke gone ba kerile go nkentsha ba mpafo ba mpile. Leihlo La Sechaba le ne le setse le kwaletse botsamaisi ba Prestige Park ga mmogo le balapa la ga Rre Paulos molaetsa re kopa puisano ka ditatofatso. Redin o ne a gana go bua le rona mme moragonyana ke fa go goroga maloko a poraefete a tshireletso. Pele re tsenela thata mo kgang ya go belesediwa mme Molefe o tsaletswe mo lefatsheng leno ngwaga di feta 60 tse di fetileng. A re batsadi ba gagwe ba ne ba direla balapa la ga Thompson mme le ene kwa morago a direla lapa leo. Fa ne le bitswa for bioscope because ne le drive-in gospel drive-in ko re le gano latlhegile wa ya ko garageng gore wa tsena kae wa re ke batla ko bioscope la batla go supetsa ba re wa bona fale ke ko teng ko bioscope la ba go bitsa yana ka le nna ka tshola ka bereka mo jarateng magwa ba thota ba ya toropong ka tsamaya le bone ba ntse ba ntsa phakela ba mpusa di afternoon. Morago a re ba ga Thompson ke fa ba rekisetsa lefelo leno go kereke ya Seventh Adventist e ga jana e leng Setcom. Ke lefatshe la rona le rona kereke rekileng lefatshe mo lekgweng la rona
rona re eletswa discount go re sala le lona ne le ne le Mr. Thompson, James Thompson. a re bareki ba Prestige Park ba gorogile ka ngwaga wa 2014 mme o ba latofatsa ka gore ba ne ba simolola go lwantsha batho bantsho ba ba neng ba nna mo lefelong leno go akaretsa maloko mangwe a kereke. Ka 2015 ke ga ba evicta bontate ba kereke, ntate Mabunda le ntate Matlhoko. Mara nna ne ke sa tsenyeletswa mo ne ba rile any other. Ba ga Molefe ba ne ba thapa babueledi gonne ba latofatsa ba Prestige Park ka go ba kgerisa mo setsheng sa bona sa lefatshe. Ba ne ba setse ba butse kgetsi ya go tlhorisiwa kwa sepodising sa Krugersdorp. Ke utlwile botlhoko thata ntate gore ga ke itse gore nka tlhalosa yang ka gonne makgwa a re abusitse di jara ba kile ba shapa monna mogolo teng, director of Prestige Park o kile a shapa ngwanaka wa 3 months ka 2017 mme ka 2021 ba tlo re lwantsha gape a tlile le batho e le ene le Dini le kereke le Brenda le batho ba rona ba bantsho ba 20 something ga ba tlhakane ba botle ba etsa 30 ba re lwantsha re le basadi ba babedi le rena le bana ba babedi mo jarateng re pepile bana. Mmule a re ditlhaselo go tswa go Paulos le balapa la gagwe di ne di setse di diragala kgapetsa. E nne ntwe tona thata ka gonne anong ba bantsi ga re kgone gore ka ba lwantsha ba le bantsi re le babedi fela rona re le basadi ene ka fa re pepile bana re tshaba le gore bana ba tloga ba lemala. Ke ngwana wa mme Rebecca Molefe. Family ya rona ha e sale e nna mo Ploton since 1955 and na re ntse re iphelela monate fela kwa ntleng ga matshwenyego, kwa ntleng ga mathata until ka 2014 ra kopana le maburu ba re fitlhela mo polaseng mona ga ba tsena mo polaseng ba re harasa, ba re abuser, ba re intimidate, ba tshwara dithunya mo jarateng. Yona ene ke leitibolo la borra Molefe mme a re ba ne ba phela ka letshogo gonne gantsi o ne a founelwa gore ba lapa ba tlhasetswe ke basweu mme ka jalo ga bulwa dikgetsi kwa kgotlatshekelo. Ga o shebelela mo tsone dikhoto tse tsotlhe tseo ba rena ba bua maaka ene maaka teng a dumelwa mo dikhoto ba akeditse khoto left, right and center. A re mangwe a maaka a ba a boleletseng kgotlatshekelo ke gore go na le tsela e nngwe e e ka dirisiwang go tsena mo polaseng. Ba ka ya fa tsela eo e sa kwadisiwa kwa kantorong ya kwadiso ya matlo mme go le jalo kgotlatshekelo ya amogela seo e sa batlisisa ka boyone. Ba retse khoto ba re go na le tsela, an alternative road ko high court kwale. Tsela e ne siyo khoto ga ya etsa bo di local inspection ba grantile fela ka re ba re na go le agent ba misleada dikhoto because ba na le tšhelete. Mama o ne a bolelela gore ene a ka se ka lwana le multimillionaire o ne a bolelela dilo tseo go le modidi ga o thusege ka mantswe a mangwe. Go duela babueledi ba poraefete go tlhoka madi a le mantsi mme le gale ba ga Molefe ba leka ka gotlhe go bona kemedi ya semolao. Mara ba mathetse ko khoto ba re mama o robile TLB le bone TLB entse mefane ba retse khoto ba re mama o e robile. Mama le motho wa mosadi a ka roba TLB yang ba bua maaka ka gone ba na le tšhelete ba re mathisa khoto ba exhausta di financial status tsa rona. Ba lapa ba setse ba thapile babueledi ba le malwa mme wa bofelo ke Renzi Bande yo tlhatlhetseng kgetsi ya kopo ya lefatshe. Ka di-process tsa land claim ne a ke ra no na re consultile ene lawyer ena re wa re tlhalosetsa because sometimes you tlhoka a legal representative as much as ba ka go thusa kampo ba ske ba go thusa re sa itseng gore ka re ra patela le gone go etsa di-consultation tseo o na re tsa re korona ga se ka gore bone ba kgwa ana ba tshwanetse ba re ntshe rona re sireletswa ke di-right tsa rona ga re ntse mo polaseng moo. Re na le di-right tse dintsi thata tse di re protectang a bua ka ESTA a bua le ka Acquisitive Prescription Act na di kwetse mo because of ga ba re isa ko khoto ka February ene ga kwala ba re isitse ka molao o wrong wa pie
and rona re protectiwa ke ESTA. Then advocate ene a kwala tsene di re protecta mare khoto ya ikgatolosa dilo tseo. A re bane gape ba kwalela mokaedi mogolo wa lefapha la temothuo tsosoloso ya mafatshe le tlhabololo ya magae gore ba ikaelela go tsenya kopo ya lefatshe. Re mo itsisi gore re ne re kopa gore re claim lefatshe leo. And then ga ga thola tsibugo ya bone gore acknowledgement gore re thotse pampiri ena le stamp pampiri ga ba re bolela gore ba e receivile ka gone ga ntsi ga o file something o tla file e ba go bolela gore re tla go romella reference number ha isa le ready ka 2022 ka November ga gona motho ke la boela mo rona and advocate we raised go court gore re santsane re emetse ba land claim le bone go for rural development ka gone na ke fight ba ignore yalo dio tse tsotlhe tseo. When I got the instructions nearly around October, November, then I explained to Molefe hore the Part B application, because nearly go High Court go Johannesburg, was going to be impossible for the parties, for the applicants to proceed, because in terms of our law, if there's any claim land in terms of Labor Tenants Act, then the Land Claims Court ke yona e nang le exclusive jurisdiction. A re o ne a lwela go tlosa kgetse kwa kgotlatshekelo kgolo mme go isa kwa kgotlatshekelo ya magistrata. Fa ba santse ba lebeletse kgetse ke fa ba Prestige Park ba tlhatlela kgetse e nngwe ya go belesetsa. We opposed that application. Then, whilst we opposed that application, then the magistrate granted an application in favor of the applicants, the Prestige Park, which meant gore tshwantse ba evicte ba ga Molefe. Then we filed a notice for leave to appeal against that. Yes. A leave to appeal against the order ya eviction. Then in the meantime, we also filed a summons called Land Claims Court in order to claim that land for Batwaha Molefe. Then whilst that process, that's when they were evicted. A re go a makatsa gonne le fa ba ikuetse kwa kgotlatshekelo ba ga Molefe ba ne ba belesediwa mo lefatsheng. Once you file a notice for leave to appeal, then it actually suspends the order that was granted. So, but despite the fact that we have already filed a leave to appeal against eviction, they were then evicted. Then, after they were evicted, then I filed an agent application go High Court. Le fa go ne go na le boikuelo kwa kgotlatshekelo ke fa botsamaisi ba Prestige Park bo thuba ntlo ya ba ga Molefe. Yo, ke ne ka rola matsogo mo tlhogong kalla ka re yo ntlo e thubile ntlo ya go ga e thubile ntlo ya ka e thubile kalla botlhoko ke lla ke liswa ke gore ke tswaletse fo dilo tsa ka tsa botlhokwa tsa batsadi ba kana ba ntlogiletse tse dingwe ka se ka tlhole ke di kira gobane wa itse dilo tsa batho ba kgale di teng tse wa go fang tsone tsa boswa ba gago ba di tsere ba thubile everything ba latlhela ko ba latlhelang teng tsa botlhokwa ga ba di tlisa mo strateng. A re dithoto tsa gago di ne di gasa-gasantswe fela ka fa ntle ga dikgoro tsa Silver Leaf. A bitsa batho ba tlo di tsa ding ha feta mo pelaka a mpontsha gore yaanong go a loka dio tsa di etsang di a mo dumela o mo re mo kreile fa a laisa bo matras a di laisitse ko di mo ga van a re tsena fa a ba tshoga e be re morare o etsa o isa ka dilo tseo a ba re ke founetse gate ke tlo di tsa o founetse ke mang a re ke Lini bile ha batho go bua le dilo tsa nnete e be re thosa dilo tseo ke dilo tsa rona a ba di thosa a ba tsama ene dina ba feta ga fetse o bona gore ba thosa dilo go supa gore ke bone na ba mmiditse.
ba ga Molefe ba latofatsa mmasepala wa Mogale City ka go tseya karolo e kgolo thata mo goreng ba belesediwe. Mogale City e playile the major role mo go evictiweng ga mama. Ka gonne ke tla botsa Mogale o ne a ntse a evicta mama nna ke sa mo itse. All the time ke tsena mosadi mogolo wa lla gore ke tla wang evicta a re ke tswe mona ke e go bathong ba ileng gore ke status saka wang ke ntsha metle yo gore e tswa ka mona a ke boa fela go mosebetsi mama wa mpolella ke re okay a go ka skalwa le di million a ba re ke tlo go interviewa re batla go itse gore go na le bana ka re bana ba teng go na le ditlogolo di teng go na le motho mogolo ka re motho mogolo ke nna a gona segole a ba re digole ka re ga gona mare o mogolo ke nna wa chronic dio tse a ditsa a re ke tsone fela tse ke di tletseng ebile ke nna gape ke tlabe ke eme ko boxong ko khoto ke bua ka tsone. Mme Molefe yo ga jaana a nna le balosika a re Mogale o buile maka fa a re o ne a na le ntlo tse pedi. And then a kwana a re nna ke na le dintlo tse 2 ko Manzeville ke na le di stand tse 2 so ga gona gore nka nna tsontse ntlo e thubile ene nna ke gopola ga ka apply for RDP ka gore ne ke itse gore fo ga ke fa pleke ke Mmueledi a re mmasepala a tlise bopaki ba dintlo tseo. The city council e alleja gore ba own ntlo ko Manzeville or something, but when we check them, the house is not in the name of Rebecca Molefe. Remember here, we're talking specifically of Rebecca Molefe. So that house is not in the name of Rebecca Molefe, but I think is a relative ya ga Molefe. A re kgotlatshekelo ga ya batla go theetsa dingangisano tsa bona mabapi le go thubiwa ga ntlo ya ba ga Molefe. The demolition of that land was unconstitutional, and therefore they are entitled to constitutional damages. The Act, the Constitution, says that you cannot demolish the structure without the court order. So you must, even if you have a eviction order, you cannot destroy it. It must specifically state that this order is granted to destroy this property. So in this case, there was no order to destroy the property. So they were unlawful also on that aspect. A re go ya ka molao ba ga Molefe ga se baipeu bao ba seng ka fa molaong jaaka kgotlatshekelo e kaya. Banse mola firstly with the permission of their previous employer, Mr. Thompson. Banna mola with the permission of SADCOM, which bought the land. And the third owners, which are current owners, Prestige Park, they claim they are unlawful after more than 30 years. So that is the thing that should have been resolved by the court. Ba ga Molefe ba ne gape ba fiwa ke monokeng ke maloko a mokgatlho wa Economic Freedom Fighters bao ba neng ba goroga go tla go ipeletsa kwa setsheng sa lefatshe. Ba Prestige Park ba ne ba isa EFF kwa kgotlatshekelo go ba thibela go ipeeletsa kwa setsheng sa lefatshe. Victory is right here at the doorstep. Look, it's a huge issue that's happening in South Africa right now. This bourgeois must stop today in South Africa, not even tomorrow. It must stop today. The Department of Rural Development must stop being corrupt with perpetrators in this country. We want the land back, and we want the land back today. O ne a kgala moatlhodi ka go dirisa molao o fosagetseng go belesetsa ba ga Molefe. Sub judice is not an absolute rule. He needs to answer. So the reason why he doesn't want to answer is because he got many, many things to hide. This eviction, in terms of the act, was never supposed to take place, number one. The family, in terms of the LTA, in terms of the Tenure Act, in terms of Acquisitive Prescription Act, they are entitled to this land.
setlamo sa kereke sa Setcom sone se ka ya fa se sena direkoto tsa gore lapa la ga Thompson le laetse gore ba ga Molefe ba nne mo lefatsheng leno. Le gale Leihlo La Sechaba le ne la buisana le setheo sa babueledi ba ditshwanelo tsa botho. Ba ka ya fa ditshwanelo tsa ba ga Molefe di tlhomilwe fa ba simolola go nna mo lefatsheng leo. We're still going to look at their rights in terms of ESTA, which applies to agricultural land that is rezoned for agriculture, mainly because they've been on the property when the land was rezoned as an agricultural land. So later it was established, but now their rights were established back in, or 30 years ago, rather. So in terms of that, they are protected under ESTA. And then ESTA now protects them. They cannot just be evicted. O tsaya gore ba ga Molefe ke badudi ba sebaka mo lefatsheng leno. These are ESTA occupiers. Their application was supposed to be brought using ESTA. If the application for eviction was brought in terms of PI, which PI mostly focuses on urban areas, established township areas, then you use PI. With this one, it's ESTA. It was a wrong act or a wrong law to say. The legal representation, if they had legal representative, if they had a lawyer who was helping them, he was supposed to raise that with the court to say this is the wrong act. And then the matter was going to be dismissed. Renzi Bande a re le fa ba ga Molefe ba khutlisitse ditirelo tsa gagwe o dirile boikuelo go kgotlatshekelo gore e dirisitse molao o seng maleba go belesetsa ba ga Molefe. That application in a le dilo tse pedi. The claims is the claim in terms of ESTA or Land Reform Act, and alternative to that is also in terms of Prescription Act. Now, in order to prove Prescription Act, you need to prove that only more than 30 years staying in that property undisturbed, and as if you are the owner, you are acting as the owner. Leihlo La Sechaba le kopile puisano le ba lapa la ga Ref Paulos mme ba re romela kwa babueleding ba bona e bong Montanya Madiba Incorporated. Bona ba arabile ka mokgwa wa molaetsa wa email. Leihlo La Sechaba gape le ne la kopa puisano le masepala wa Mogale City mme le bona ba araba ka mokgwa wa molaetsa wa email. Mmule o santse a sa wele dibete fa a gopola kgaratho ya bona ya go bona lefatshe. Ke batla gore justice phetagale re busetse mo back mo plekeng ya rona. Monna o a tswe dini le Paulos wa gage ba ya go ba tswang teng because ba re kreile fa go tloga 1955 re enough. Bone ba tsena fela ka go retsela lefatshe ba letsa ka dikgoka. Yene dini o mpoleletse a ba tlo etsa forceful removal. Ke yone ba re leditseng yone ya no re batla gore molao o tsene o re thuse re boele back to our land. Go bontsha fa kgetsi ya ba ga Molefe santse e tlile go tswelela morago ga boipuelo. Maiteko a go bua le lefapha la temothuo, tsosoloso ya mafatshe le tlhabololo ya magae e retetse pele re ya moyeng. Madiba Re lebogile thata. Lenaneo la kajeno le fella mona e ba le rona hape bekeng e tlang ka Mantaha metsotsong e 30 ka mora hora ya borobedi hona mona ho SABC 2. O ka re ngolla ho Leihlo La Sechaba @sabc.co.za. Re boetse re na le leqhepe la Facebook mo o ka buisanang le rona. Lenaneo la rona le a fumaneha ho YouTube. Ho utlwa holo ka lenaneo le latelang. Mamela Lesedi FM, Thobela FM le Motsweding FM ka Mantaha hoseng. Haebe kgotso.